for the various positions that will be up for contest in the elections of 2022. I think by and large, we believe as a party that the elections, by and large, are free and fair, and I am not in doubt that the profile and reputation and integrity of Kenya's youngest but most popular party, the UDA, has gone over the roofs or beyond the sky. Nyote are acclimatized to what our opponents would usually do when organizing such elections. The irregularities that often would suffice during such nomination processes, the kind of voter discontent, the violence. All of you were covering, most of you were covering the elections here in Mombasa. I think by and large, even with some of the challenges about those of the party, by and large, the voters found out in their numbers. They were largely peaceful, they were largely non-violent, and they were extremely patient. So I think we want to commend our members, commend the entire process. I know there are parties that are aggrieved, and it is normal in an election. What we have convened here today are all sets of aspirants in the United Democratic Alliance. Those who are successful about 27 or 28, because there'll be repeat elections on Tuesday in Koreatown and the airport. But by and large, the elections were fairly well conducted across the country. And some of the members here also are members who, obviously, were not successful in the process, but have still decided to be part of the process of this process. So, as I say, we have convened here largely to ensure to just pass and forward congratulate not only those who have gone through this first step, but also to those who participated in this whole exercise, and including the UDA members who have given us their choice of the kind of candidates that will present them in various levels of electoral competition. And we will by and large hope that these are the men and women in this team who will deliver. I want to advise with a lot of respect those who might think that the elections were marred with a certain level of irregularity, to please ensure that they follow the mechanism. They can follow the mechanism and appeal directly to the National Dispute Resolution Committee, and they should document, compile, and collect the evidence and submit it to this committee for the purposes of review of some of the changes that are in contention. But more importantly, why we have approached you here today is to tell you, going by what the word in town has, that Raila Odinga and Uhuru Kenyatta have finally settled on a candidate for Mombasa. We are, like the Deputy President has said it regularly or repeatedly, Mombasa and its residents are ready to compete indirectly or directly with Uhuru Kenyatta and Raila Odinga. We have constantly warned the people of Mombasa that this whole idea was a system of preservation, a system of cartels that was supposed to ensure that what was rooted from Mombasa, the transfer of the port function, the kind of resource theft that has taken place over the years, is preserved. I believe personally that we have what it takes, we have the competence, we have the agility, we have the team membership and complement that is able to compete with these puppets, both at the national level and at the local level, to ensure that we guarantee victory. I, as Hassan Omar, together with Hamisi Mwabuya and Fatma Barayan, who will be our woman representative, and the entire team of members of parliament who have been so nominated by the party, the MCAs will be so nominated, are very willing and ready for the contest against Uhuru Kenyatta and Raila Odinga, but only to assure Uhuru Kenyatta that you might have arbitrated to ensure that you preserve the status quo of the court
so that you can transfer the functions of the board to Naivasha. Sisi kama watu wa Mombasa, we will defeat you, we will defeat Raila Odinga, we will defeat your candidate that we have settled, and we will ensure that we restore the integrity of Mombasa and the functions and wealth of Mombasa that you have robbed without any care. Ya mwisho ni kuwashukuru wote wale ambao waliparticipate katika huu uchaguzi tuliofanya kwa kuhakikisha kwamba wamejitokeza kwa wingi, wamechagua wale wagombea ambao wanawataka, na sisi tunashukuru sana wanachama wote. Lakini ni kwa Tanabai watu Mombasa, the contest in this has been framed. Those who want to preserve our wealth, those who have stolen our wealth, vis-a-vis those who want to return the wealth of Mombasa back to Mombasa. So we have a framed contest of a group of people who have continued to monopolize the politics and the economics of our country against a group of people that is represented by these men and women here who want to liberate ama kukomboa Mombasa kutoka ugaidi wa kiuchumi ambao baadhi ya hawa watu wamekuwa wakitekeleza ndani ya Mombasa. Kwa hivyo sisi tuko tayari, wale ambao wamewaweka wale ule opponent wetu ambao wamemchagulia, ni mtu namjua miaka mingi, timu yake naijua. Mashindano yetu hayatakuwa makubwa, tutamlaza asubuhi, na sisi tuwaambia watu wetu wa Mombasa, kwa wakazi kwa ujumla, tusirudishe tena miaka 10 ya uzembe, miaka 10 ya Katerina, miaka 10 ya ngoma, miaka 10 ya mtu anayefuga madevu kuliko anavyochunga akaunti. Turudishe uongozi ambao utaweza kuikomboa Mombasa. Mombasa cannot afford another 10 years of Johism. Mombasa cannot afford Joho proteges. Mombasa cannot afford an Uhuru candidate. Mombasa cannot afford a Raila candidate who has sold out the country in mass Uhuru Kenyatta and his family and his interests. Nitamkubalia ndugu yangu Senator ili ongeze maneno mawili matatu. Asante Governor Mombasa Hassan Omar. Nataka kwanza kuongeza jamii ya chama chetu cha UDA kwa uchaguzi ambao umekuwa wa amani na ambao ulikuwa hauna shida nyingi, na hivi sasa tunaweza kupata viongozi ambao watawakilisha ama watapeperusha bendera ya wana UDA ndani ya Mombasa. Ya pili, nafikiri sote tumejua hivi sasa, yani kwamba hii contest is well defined. Wale ambao wanataka kukomboa Mombasa na wale ambao wanataka kuuza Mombasa. Na hivi sasa sisi kama watu wa UDA wanasema ya kwamba mambo ya Wadera na densi yamepitwa na wakati. Tunataka kuangazia mambo ya sera ambazo zitanasua uchumi wa Mombasa kutoka ufukweni. Kwa miaka 5 tumeona viongozi ambao wanapeperusha bendera ya ODM wamekuwa katika mstari wa mbele kuungana na wale viongozi ambao wanadhalilisha mji wetu. Na sisi kama chama cha UDA tunataka kusimama kutengeza mji ambao unashirikisha wananchi kikamilifu kwa masuala ya kiuchumi, masuala ya kikatiba, masuala ya kisiasa na masuala ya maendeleo. Tunataka kupea upaumbele mji wetu, uchumi wetu, ili vijana waweze kupata kazi ndani ya Mombasa. Kwa hivyo mimi ni kuomba wakazi wa Mombasa wapiga kura, safari hii tusikubali kubahatisha. Tushikane, turekebishe mji wetu. Siasa za Agosti ni siasa za ukombozi. Siasa ya wale ambao wanataka kuzidi kudhalilisha mji wa Mombasa, na siasa za UDA ambayo ni kuleta ukombozi wa watu wa Mombasa. We want to create a people-centered, a people-led, a people-driven city ambayo kila mmoja wetu ataweza kujivunia kama wakazi wa mji wa Mombasa. Asante. Ongezea la mwisho ni kwamba sisi kama muungano,
sisi ni vijana na kina mama na wasichana wa Mombasa tunaotaka kulinda heshima na maslahi ya Mombasa. Sisi hatuna majina makubwa, sisi hatukuja na pesa nyingi, sisi tumekuja na imani zetu na roho zetu na nyoyo zetu kuona ile hali Mombasa imefanywa katika miaka 10 na sasa wakaenda wakashikana kwa handshake. Yule Raila Odinga ambaye tulikuwa ni mshiriki wetu katika kuhakikisha tumetatua zile shida zetu ndani ya Mombasa na wale mafisadi, akawa washiriki katika uwizi na ubakaji wa rasilimali ya Mombasa. Kwa hivyo sisi tunajua kwamba sisi kukubalia huu muungano wa kuzimia kuchukua uongozi ni kukubalia familia chache na rasilimali zao kuendelea kupeleka rasilimali ya Mombasa na heshima ya Mombasa pale pengine. Kwa hivyo wale wapinzani wetu ambao wamejipanga, hawajui sisi kama mahasla tumesema hatupangwingi. Sisi tutaendelea kujipanga. Watu wa Mombasa wamejipanga, mimi na wengine tumechaguliwa na raia na wanachama wa UDA. Watu wamekwenda katika boardroom, wamekubaliana. Ulipoangalia wale waliojitokeza katika kutoa ile press conference siku ile, ndio ukaona picha ya mafisi wa Mombasa. Wote wale either wameila Mombasa na wameinyonya, ama wanatafuta fursa ya kula Mombasa na kuinyonya. Na sisi tuna imani tukishirikiana na wengi wale wako kule nje, mimi niko na imani kwamba tunaweza kuweka vuguvugu na chama ambacho kiko na uzani ya kuweza kuchukua uongozi na ushindi hapo. Na la mwisho, sisi hatutaki kurudisha Mombasa katika ile hali ya starehe na ngoma tena. Uwe ni mtu wa madevu mingi na akili kidogo. Tunataka Mombasa kuwe mahali ambapo fikra na jasho na damu la watu litatumika katika kunufaisha na kuimarisha uchumi wetu. Kwa hayo sisi tuna imani kwamba wale ambao labda wamekereka kwa yale yaliyotokea ndani ya ODM, kwamba wanajua tunarudishwa tena katika lile shimo la ile familia ya kina Jongo. Wanajua kwamba tunarejeshwa tena katika lile shimo la ufisadi. Kwamba wanajua tunapatiwa kikaragosi ambaye haelewi mwanzo wala mwisho. Kwamba Waswahili wasema watu wamo na yeye yumo. Kwamba upinzani wetu na yeye ni nani katika TikTok nyingi kuliko maarifa mingi. Na tunataka kuambia watu wa Mombasa, we are your clear alternative. We offer a qualitative alternative. We are a clear choice between those people who want to preserve status quo and continue to loot our resources, and ourselves who will give you a shift in terms of public policy and to restore the economy and the integrity of Mombasa. Yeah? Could you respond to my yesterday's question regarding Amin? That's what I wanted to know whether they are off. Yeah? Mshaondoa ile ilikuwa ni live. Sasa tunataka kuanza press conference. You can do it. We do that. You told us to speak, so we were trying to be in summer. The press conference now will be a much. Now we want to start. Wale ilikuwa tunajua tunazungumza kama state of the nation. Sasa ndio tunataka kupeja. Sasa ndio tuanze. Sawa. Ile ilikuwa ni ya TV. Basi watu wa magazeti wa TV